Ну, интересно было, да. Да, и что нового? Каждый раз узнаешь что-то новое. Границы только в нашей голове. Ага. Человек может все. Yes. Границы он сам себе ставит. Yes, you're right. There's some guests that I have, like they said that it wasn't Russian, actually it wasn't. Все границы находятся в нашей голове, все системы установки. There's some beliefs that is in our mind, right? So I want to ask you the questions. What we've been talking about. So what do you really like what we've been talking about? Please tell me. О чем вы говорили? Что вас коснулось? What is the background? Что было ваше? Ко мне, Лила? Okay. Yes. You can tell, okay, what is your takeaway? Что вы взяли из этого того, что я говорила? What's your takeaway? What was your takeaway? Ну, я еще раз убедилась в том, что вы сказали, дверь всегда открыта. Нам кажется, что нет. Да. Но на самом деле безвыходных ситуаций не бывает. Okay, I have to translate you because we have some guests. Okay, they are in English. Actually, I was translating. Okay. Okay. What Nata tells us now? Okay, Nata, I want to translate you. What I want to just tell you that you tell Nata сказала, что there are no situations that cannot handle. So there is no an exit. There is always an exit. Всегда есть выход. Just believe me. There is всегда есть выход. So you have to see where's the exit. Вы должны видеть, где ваш выход. Как я на самом деле, as I on my example, just told you, as I on my example, I told you that there is always an exit. The problem was with my judge and the victim. Проблема была в моем судье и в жертве. То, что я сейчас говорила, мы сейчас каждый подумаем о себе. So I was talking to you about every one of us has a judge. У нас есть у всех судья. There is a judge and there is a victim. Правильно, Тава? So you can judge and you can be the... Надо постараться не быть жертвой. What? Что? Надо постараться не быть жертвой. Okay, Natavan tells us she has to try not to be the victim, right? Because the relationship between the judge and the victim, потому что взаимоотношения между судьей и жертвой у вас в голове. This is in your mind. Это в вашей голове. Жертва и судья. Вы сделали что-то не то. We done something wrong, and I'm bumping myself. I'm a victim. I'm punishing myself. No, you have to stop it. Вы должны прекратить это делать. Stop it. Прекратите. You're not the victim. You're not the victim. Don't judge yourself. So, Natavan, don't judge yourself. Okay, today, Natavan, сегодня, Natavan, don't judge yourself. Скажи сама себе, I love myself. Я люблю себя. Скажи, я люблю себя. I love myself. Я люблю себя. Я люблю себя. I love myself unconditionally. Я люблю себя безусловно. Я люблю себя безусловной любовью. Давайте мы все вместе повторим, каждый повторим, потому что это очень важно. Мы должны любить себя. We have to love ourselves. Мы должны любить себя. Давайте мы закроем глаза. Такую маленькую медитацию сделаем. Давайте мы закроем глаза. И скажем, представим себя. We have to close our eyes and just imagine ourselves. And we have to say to ourselves and hug ourselves. Мы должны закрыть глаза, представить самих себя и сказать, I love myself. Я люблю себя. Я люблю себя. Я люблю себя, безусловно. Я люблю себя. Обнимите себя. You have to hug yourself. Обнимите, скажите, I love myself. I love myself unconditionally. Я люблю себя, безусловно. I love myself. I love myself. I no more, no judge, no victim. Не жертва и не судья. I am loving myself. Я люблю себя, безусловно. I love myself unconditionally. No judging myself. Never judging myself. No victimizing myself. Не сужу себя и не судья, и не жертва. Не судья и не жертва. I love myself unconditionally. 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 Okay, Натава, I'm happy for you. Я очень рада, что ты, today is your day.
today is your day. Today you are free. Ты сегодня свободна. Today you are free. Скажи, I'm free. Я свободна. Скажи, I'm free. Да. Скажи, I'm free. Я свободна. You have to shout out, I'm free. Скажи громко, я свободна. Я свободна? Я свободна. Okay. Я свободна. Ника, есть вопрос или нету? We have a guest actually. Michael, are you here? I have to unmute you. We have one guest here. Last time he was sharing with us. Probably this is Michael or not. On the iPhone. I'm here. Yeah, this is you. Okay, I was thinking this is another girl, female. Я думала, что это другая девочка on the iPhone. Michael thought I was speaking Russian only, but I was speaking English, right? Я говорила по-английски или нет? Да? Ната, я говорила? I was speaking English or not? Yes. She told us Leila was speaking English or. So you missed a lot. You have to watch again. Ты пропустил очень много. Okay. Sure. So you want to say something or not? So any questions or maybe your takeaway because you haven't been there. Тебя не было. Мы говорили. We were talking about the belief system, about the voice of the judge on the victim, and how not to be judging ourselves. Как не судить себя? What you can give your advice? Значит, я сказала Майклу вопрос, just one moment I have to translate. Что у нас есть судья, у нас жертва, как ты найти баланс в этом? Because Michael is a coach, he's a business coach, he's certified, Maxwell certification and so ever. He has a lot of degrees in whatever. Прошлый раз он делился, he was speaking last Sunday. So what is your advice? Well, you must be congruent. You have to believe in yourself. You have to believe in what it is that you're doing, your purpose. You have to believe in the business you're in. And you have to believe the business that you start. And then you have to understand the people that you're going to be working with completely and fully. You have to understand what influences them. You have to understand what influences yourself, because you can't influence others until you learn how to influence yourself. But you have to believe in what you're doing, and don't let anybody get you off of that. Okay, I have to translate, Michael. So, Майкл сказал, что ты должна верить в себя. У тебя есть установка, никто не может поверить за тебя. Ты должна быть конгруентна. Конгруентно — это гармонично с целью. У тебя есть цель, вот есть цель впереди. Ты должна быть конгруентна, flexible, вот так, flexible, конгруентна с целью. И таким образом ты ставишь сама эти установки. Ты должна верить во что ты сама веришь, чтобы никто на тебя не повлиял. Ника, do you have questions? Ната, отвечает это или нет? Okay. So, Ира, Светлана, where are you? I'm gonna mute Nika. Nika, you have a question? Svetlana, please. Today I'm only visible me. Сегодня только меня одну. Everyone is ghosted. Все в привидении. Everyone is ghost now. I'm just visible now. Светлана. Да. Дорогая, скажи, can you say a word? Значит, основное это, как сказать, безусловная любовь, да? Ты считаешь, что вылечит все, да, Лейла? Ключ ко всем дверям. Безусловная любовь. Любишь, безусловно, себя, любишь, безусловно, весь мир, и он отвечает тебе тем же, так? Так, окей, I have to translate, Светлана. I don't know, кто из вас говорит, там звук раздается. Please, can you mute if you have the noise there, please? Please, у кого там шум есть, пожалуйста, mute сделайте. Окей, спасибо. Svetlana told that Leila was spoken about like unconditional love, and she just wanted to say, like, is that really true, Leila? She's asking the question, that unconditional love is the key. На самом деле, есть ли это на самом деле ключ ко всему, безусловно, любовь? Okay, I have to answer, я должна ответить. Right, the key for every problem is unconditional love. Ключ ко всему — это безусловная любовь. Но не безусловная любовь к миру, тому в начале,
everything started from ourselves. Все начинается, смотри, I have unconditional love toward myself. У меня есть... У кого это звук? Who has a voice now? Okay, I will unmute and one by one you will come, except Svetlana. Okay, so everything starts from myself. Все начинается с меня. Я должна любить себя безусловно. Люблю себя безусловно. Сначала себя. А затем я начинаю любить других. Потому что я честна с самой собой. Я делаю то, что я хочу и как хочу. И у меня вот в солнечном сплетении there is no woman. И никакого нету проблемы. And I want to unmute all of you now. I'm going to unmute now. And Michael, I was talking about... just please unmute yourselves. Just please, if you can, unmute everyone, please. Включите звук все. Включите все звук. Включите звук. Включите все звук. Короче, я хочу вас услышать. Okay. So I was talking. Я говорила о том, как меня тошнило несколько дней. On the last session. And I dealt with that. Я разобралась с этим. So Michael, you are really missed a lot, missed a lot why I was vomiting. So, but the thing is, you can listen to a tape. Можете послушать запись и узнать, как я с этим разобралась. Я говорила о том, почему мне тошнило, и как мне тошнило, и проблемы были ощущения в солнечном сплетении, и мне нужно было разобраться, я с этим разобралась. Okay, because of the teaching, из-за учения, Donna Miguel Ruiz, Toltec Wisdom, is учение, the 4 agreements, Don Miguel Ruiz. So, does anyone has a question? Тут есть вопрос или нет? Michael, have you read the book 4 agreements or not? Yes. What you can share? Okay, please share. Maybe next time you will be sharing something, the second rule or whatever. Может быть, Michael поделится о втором правиле на следующем. It makes a lot of sense with the law of polarity. You have to have everything. I have to translate you. So Michael has read the book, the 4 agreements, и он сказал, что это немножко похоже на закон о полярности. Okay? So polarity is a big part of it. The law of polarity is a big part of it. You have to have your heart into what it is that you're doing, but it isn't enough to have your heart because you have to have your mind into it too. Otherwise, the polarity go against each other. You have to believe in what it is you're doing and have your heart into it. If both aren't into it, it works against each other and the energy can't flow freely through you. So I have to translate. Okay, just stop a little bit. То он говорит о том, что у вас есть установка есть, и у вас есть ощущения, и вы должны вашу эту установку и вот эти действия, ощущения вместе как бы сделать. Если нет, то идет блок. Right, Michael? So if there is a belief and there is a feeling is not matching, there is a problem. Right? Belief and feeling or belief and action? Yes. То есть если идет разногласие между установкой, которая у вас есть книга закона, we all have the book of law, у нас есть книга закона. It's from our parents, society and the church. Если к ней идет что-то туда с установкой I'm vomiting, я не могу, мне плохо, as I told you before, что что-то идет не то. Поэтому мы должны привести. But how you can do it, Michael, как ты это делаешь? How you do it when you vomit? Maybe you don't vomit. So you have to, what happens when the mind can't get involved, it's because it's too big for you. It's beyond what you believe you're capable of. The heart can feel it, but the mind, it's too big. So you have to break it down into smaller parts. You have to give your mind something it can grasp a hold of. And then you have to give yourself reward. So when you get through that, you create momentum. And each time you do that, your mind has a bigger belief and it gets more and more involved. Okay. I have to translate. I got it. I'm so happy. It's like a yoga. Yogi doing like. You know what they're doing like? This is not Muslims. Это не мусульмане. This is yogi. Spirit in me, дух во мне, bouncing the spirit in all of you.
like namaste. I really love it. Okay, I have to translate, мне нужно перевести. You really get a nugget. Он сказал очень вкусную вещь такую, правильно. Он сказал, что у нас есть ум, он думает, и у нас есть сердце, думает. Вот есть ум и есть сердце. Иногда вот этот ум и это сердце, они не состыкуются. Ум нам говорит одно, сердце говорит другое. И вдруг ум говорит: ой, это страшно, это много, мы не сможем, мы не справимся. Что нам надо делать? Нам надо моментом попасть и сказать: справишься. Это сердце сказать: справишься. И нам увеличить моментом надо, увеличить и заткнуть наш ум. Понимаете или нет? Поняли? Поняли, что вот есть ум, есть сердце у нас, да? Понятно, я говорю, unmute сделайте все и скажите, кто понял. Да, понятно, Лила. Ната поняла, Да, понятно. поняли? Да. Ира? Да, поняла. Кто у нас еще там Ира. есть? Окей, ты понял, то есть мы должны здесь не обращать внимания, что у нас в голове слишком большое, this is something big here, I cannot do it, I never done that, я не могу это сделать. But the spirit is trying just to come, еще больше говорит. Мы taking momentum, мы берем моментум, что мы это сделали. Потом мы удлиняем моментум, удлиняем, пока полностью моментум, и мы это получили. Michael, I really got a nugget today from you. You really are in time. So, я получила эту вкусную вещь, которая от Майкла, который дал интересную вещь, что иногда ум слишком большой, мы боимся. And like my testimony, мое свидетельство. When I started the business, everything was against me. It was not in my book of law. Это было не в моей книге закона to do the business of woman. I wanted to be married, sitting home and raise the kids. So this wasn't my book of law. And now у меня в книге закона было выйти замуж, иметь детей, работать, да, но была вот такая вот система. So now I have to start a business, like businesswoman. И теперь у меня было businesswoman. Окей, я должна это делать. Ой, I'm scared. Я боялась этого. Because it was against the law. Against the book of law. And I was going to therapies, depressions, blah. Я на терапию ходила, депрессанты. I took a 40 days of fast. Я взяла 40 дней поста. Because now I was dying. Я умирала. I was dying. I said, I don't want to live. It's not on my book of law. Everything is going against me. И сказала, все идет против меня. Я должна что-то делать. Что-то делать должна. Таким образом, что произошло? Я умираю. Я лежу и скажу, I don't want to live. Just get away from me. Я не хочу ничего делать. I want to be sitting home and raise the kids. That's it. But I was in a situation, I had 2 kids, and I had to provide. Я должна была обеспечивать. So, I never worked for anyone. Никогда на кого-то не работала. Never for salary, not one day. And I've started my business. Я начала бизнес. 40 days fasting, 40 дней поста. And I was breaking any belief system in my mind. Я развивала. I said, I am successful. Я успешна. I can hold the big amounts of money. The money is coming to me. The money is coming to me. I love money. Money loves me. I was attracted money. Я представляла, деньги любят меня. Я люблю деньги. I visualized the business and everything. And I put on the vision board. Я положила на доску. И таким образом все в жизни моей исполнилось. Everything manifested. With time, I've seen everything manifested. Don't be afraid to face your book of law. Не бойтесь столкнуться с книгой закона. Michael, what can you say more? Because you've been reading this book. Потому что ты читал книгу. So extreme success is never comes in one chunk. Success comes in small little pieces, and you don't realize it until it's done, and you don't realize that you were capable of it until it's done. That's the mind. The mind is logical. The heart is emotional, but you have to have both aligned in order to make it work. And what you were just doing was incanting. So my incantation is, God's wealth circulates in my life. His wealth flows to me with avalanches of abundance. All my needs, desires, and goals are met instantaneously through infinite intelligence, for I am one with God, and God is everything. Amen. Amen. If you say that over and over again with emotion and power. Please, I have to translate. То есть он хочет говорить, что вот когда у нас есть вот такое что-то, мы взяли идею, мы должны разбить на маленькие кусочки.
Потому что вот этот большой кусок, он не может представиться нам, потому что он логичен, вот, слишком логичен. Он не может взять. Ребята, у кого звук, сами выключите, я не хочу никого выключать. If there is a voice, please just take care. Ум большой, мы должны разбить на кусочки. Ум логичный, он будет логичным. Наше сердце, оно эмоциональное. Поэтому мы должны взять любую идею эмоционально. Мы должны говорить внутри и говорить, да, Божье обеспечение в моей жизни приходит, течет свободно через меня. God's will flowing from my life. Flowing, I'm attracted. Привлекая это. То есть Божье обеспечение идет в меня. И вы должны на ум не обращать внимания. Not here, not in the mind, in the spirit, на дух. Что в действительности вы притягиваете это. Take the feeling, take the feeling, take the feeling, feel the feeling. Okay? So what you can tell next? It really doesn't matter what you say, as long as your emotion and your logic and everything all come together, and you have to say it out loud. You have to link all the neural connectors in your brain, and that's how you get your mind and your heart in the same direction. And you have to do, and if you sometimes you have to do it for hours, and you have to get that feeling, but you'll never feel that feeling, that incredible feeling that you get when you do that for hours on end. Okay, I have to translate here. Он говорит о том, что Майкл говорит, что мы должны взять ощущение, какую-то установку мы берем, мы должны ощутить это. Иногда мы часами говорим, мы должны почувствовать это. Okay, I have a question now. You can talk 5 years about your vision, still you can't have it because you don't believe in it. Потому что мы можем верить, да, this is my vision, I'm going for affirmations every day, I don't still have it now 8 years. You know what I mean? Well, because in my mind, something is going against that. Вот что ты можешь сказать, как это изменить? How to change that belief? Как изменить это? Well, if you're struggling with believing, if you're struggling with connecting and making it happen, it's because you're thinking too far ahead. You're trying to get from America to Europe without using an airplane. It's you have to take small steps. You have, if you're finding difficulty making it to your dreams and goals, it's because you're taking too large of steps and you don't really believe it. You have to break it down into something you believe. We always can take the next step. So if you're struggling, just find the next step. And then after that, find the next step, and the next step, and the next step. I have to translate. Okay, I have to translate. Мне нужно перевести. Thank you. Хорошо, спасибо. Почему? Потому что, когда мы говорим большое видение, оно большое, оно не помещается здесь. Оно слишком большое. Слишком большое. Мы должны его чик-чик на кусочки развить. Мы слишком думаем, слишком много, это недостижимо, I can't reach it, я не могу достичь его. Мы должны взять, сказать, окей, это вот такая штука, она большая. Но что-то могу я сейчас сделать, получить. Мы берем маленький кусочек и говорим, я сделаю малюсенький шаг. Чик, 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 маленький шаг. Все. Я сегодня говорю, может быть, я напишу письмо. И оттуда мне какую-то вещь, какому-то человеку, и оттуда мне откроется следующая дверь. Потому что мечта слишком большая. Да, Майкл, я сказала о том, что, например, мы делаем всего лишь маленький шаг, потому что I told them, like, the dream is too big, so I have to make one small step towards it, and that's it. Мы делаем каждый small step. We're doing every day one step at a time, one step at a time, one step at a time, and we are there in the top. So what you can say more? Or you have some other questions? Ira, questions, Natavan, Shahla, Svetlana? Here's the other thing. Here's the other thing is that people focus on the problem too long. Think about your life and a huge problem that's come up in your life, and they always go away. But they never go away until you focus on the solution rather than the problem. As long as you focus on the problem keeps coming to you. It isn't until you focus on the solution that it goes away. I have to translate, okay.
Майкл говорит о том, что проблемы не уйдут до тех пор, пока вы на них будете фокусироваться. Перестаньте фокусироваться на проблемах. Фокусируйтесь на решениях. Когда вы фокусируетесь на проблемах, вы увеличиваете. Вы даете фокус, и вы увеличиваете эти проблемы. Но когда вы фокусируетесь на решениях, таким образом в вашей жизни появляется облегчение, вы чувствуете легкость, и вам хорошо. Okay? Next. So that and it's about believing in it, because once you find the solution, you can believe in it. And even if it's just a small solution, you have to move in that direction. You always have to be moving forward. If you constantly go back to what the problem is, then you lose what you've already gained. You have to take your gain, you have to celebrate your gain, then you have to look for the next gain. Okay. Он сказал, что вот вы нашли решение, идите к этому решению. Вот вы получили решение. Вот эта проблема была. Вот это решение. Вот забудьте о проблеме, идите в сторону решения. Чуть-чуть пришли. Вот эта проблема. This is the problem. And this is solution. So you have to come into solution. Вы должны прийти к решению. Один шаг. Двигайтесь. Never celebrate the plan. Because as soon as you celebrate, your brain has nothing to go towards anymore. You've saved the celebration till you get the result. Okay, I have to say. Никогда не празднуйте план. Okay, как только вы сказали, план А работает, the plan A is working. Never celebrate the plan. Никогда не празднуйте план. Как только за план схватились, все. Приехали. Ничего не работает. When we got hold to the plan, so nothing is working. Okay, then. So your plan's going to change 1,000 times. The important part of success, of accomplishment, is the idea itself. And most people don't really recognize the idea. That we're always focused on the plan, and we incorrectly think that the plan is the idea, and that's not true, because the plan will fail many times, and people give up on the idea because the plan fails. So you have to realize what the actual idea is, and it's usually deep in the reasoning. For instance, I want to make money so I can be free. Well, that's an external desire. The true desire is the internal desire, and that's the true idea. And that comes from your dream, and that's an idea that comes from the universe, from God. And you have to focus on the idea, not the plans. The plans will get you there, but they're going to change, and they'll change multiple times, and you have to be willing to follow the change. Okay, не нужно перевести. So, Майкл говорит о том, что наши планы меняются 1000 раз. Но мы должны вцепиться за идею. Вот эта идея. Планы меняются. Вот эта идея. This is idea. And that is the plan A, plan B, plan C, plan A, B, C и так далее. Да? Вот план A is not working, не работает. Then below plan B. Plan B not working, plan C. То есть мы должны получить это, разные планы. Не цепляйтесь, you have to hold. Цепляйтесь за идею, don't hold the plans. Но большинство людей, они не понимают идею. Most people don't understand the idea. Вот, они все хватаются за план. They take hold to the plan A. Они хватаются за план А. And when the plan A is not working, когда план А не работает, so план А not working. Idea is bad. Идея плохая. No, stop it. Idea is good. You will have it. Идея хорошая, ты это получишь. But plan, you have to change the plan. Change the plans. Измените план. Итак, сегодня you have to change the plans. Да, у вас есть идея. You have the idea. Светлана, Натаван, Ира, Майкл, Шахлахану, you all and me, we all have ideas. У нас всех есть идеи. Если они не получились, измените план. Change the plan. Меняем план. We have 9 minutes.
And Michael, if you want to share something, please share, because we are closing soon. Okay, just one last thing is that make sure that the people around you support the plan. If they can't support the plan, they're not part of it. If they can't support the idea, they're not part of your plan. So you have to have people, it's okay if they come up with a new plan for you, but it has to progress towards the idea. If the people around you are not progressing you towards the idea, then they're not in your frequency, they're not in your energy, and you have to find people that are. You have to have find people that support the idea. Okay, I have to translate. I'm writing this. Если люди, которые окружают вас, они не поддерживают вас в идее, то они у вас и в плане поддерживать не будут, как этого достичь. Люди, которые вокруг вас есть рядом, не поддерживают вас в этой идее или в этом плане, вы должны отойти в сторону, они вас будут тянуть назад. Поэтому вам нужно найти людей, которые вас будут поддерживать. Вам нужно найти людей, которые будут вас поддерживать. Find the people who will support you with your idea and with your plan. This is your inner circle, внутренний круг людей, которые вы на одной, the same frequency, на одной, with one frequency, на одном движении, на одной частоте. Господи, thank you. Okay, as Nijat told us, когда Nijat говорил нам, пирамида Maslow. I mean, Michael, remember pyramids Maslow? I think it was Maslow or whatever, NLP probably. По-моему, NLP, something like that. The last thing is the mission. People who are the same with your mission. He told people on the physicality, with your emotional intelligence, and the last point, people with your same thoughts, with the same missions are most congruent, just to work together. Найдите людей, которые у вас той же самой миссии. The same mission, maybe we are all now. У нас у всех одна миссия, поэтому мы все сейчас здесь. Мы хотим, we want to make the world a better place. Светлана, Тамара, Жакла, Ира, Michael, and all other people are watching us. We are on the same plane. Мы на одном уровне. We wanted to make the world a better place. Мы хотим сделать мир лучше. So please come and join us every Sunday. Пожалуйста, присоединитесь к нам каждое воскресенье. At 4 p.m. Baku local time, 4 часа времени по Baku, or GMT plus 4, или GMT plus 4. And we will be with you. If you want to share with us, please share. Мы будем с вами. We will support you. Мы будем поддерживать. Пожалуйста, делитесь. Your voice is unique. You are a very unique person. You are needed. You are loved. Ты нуждаешься в тебе. Ты нужен. Ты любим. Be with us. We are inviting for our family. Мы приглашаем нашу семью. We are the family. I want to change now from community into family. Я поменяю сегодня слово с community на family. Поменяю на семью. Okay, сегодня мы меняем not community, but family. Не общество, а семья. Today I will change in everywhere. It's just a family creating life. Создай свою жизнь. And okay, if you have anyone has the questions or not, we have 5 minutes. Michael, 5 minutes we have. Ira, whatever. Ira, we have only 5 minutes. Okay. Okay. 5 минут у нас. Есть что-то сказать? Мне 5 минут не смогу сказать. Okay, next time, please come with your questions. Michael, maybe you can share us next time with this book from the 4 agreements, with the second agreement, be impeccable, not impeccable. I mean, what's the second one? What was the second? The first is impeccable with the world, with the word. Okay, don't take anything personally. Не принимай ничего. Right. Okay. So acknowledgement only comes from one place. That is God. And acknowledgement should come from yourself. You can't expect acknowledgement from anybody else. If you get it, it's a bonus. But acknowledgement from the universe and from God and from the energy should be enough. If you expect it from somebody else, you're going to be disappointed.
I have to say. То есть, если вы хотите что-то принять, примите сначала от Вселенной, от Бога, но не от другого человека. Подтверждение должно быть от Вселенной, свыше. Если вы хотите, вы должны от Бога сначала получить. And then? So you have to believe in what you're doing, and you cannot, people will only see what improves their own status. They're not interested in what your improvement in status is. And you have to realize that if you can represent to them that what you're doing is going to improve their status, they'll be with you. But you have to focus on your own status. Окей. Сфокусируйтесь на своем внутреннем статусе. Если хотите, чтобы люди были с вами что-то делали, не идите против их статуса. Посмотрите, как вы можете их статус увеличить. То есть их статус, их состояние. Вы должны им что-то дать, какую-то value. We have to improve their status. If you want to let people come into your world, если хотите, чтобы они пришли в ваш мир, if you want to invite them, если хотите пригласить, so improve their own status. Увеличивайте их статус. What is status? It's like a position. Status is passion. Статус — это как страсть такая. So passion is strength, and if you need somebody within your group, you have to represent them, how it's going to improve their passion, how it's going to hit their passion. Okay. And so you have to understand what that is, so you can influence them in that way. You have to represent what you're doing to meet their needs, their blueprint on life. Окей, если вы хотите кого-то там пригласить в ваше общество или в бизнес, вы должны понять, что как они с вами, когда будут общаться, у них страсть еще увеличится, их желание увеличится, их статус увеличится. Поэтому касательно бизнеса или же чего-то вы хотите кого-то пригласить, вы должны людям объяснить, как из-за того, что они будут с вами взаимодействовать, их статус увеличится. And then the last thing I would say is don't make the decision for them how they feel about you, because we assume that people aren't happy with us, are not going to see our value, and then we don't allow them to make that decision themselves. Allow them to make that decision. Don't make that decision for them. Окей, никогда не принимайте решения за другого человека, если даже они там своими счастливыми чувствуют. Если они будут счастливыми чувствовать, они от вас не отойдут. Но если они на самом деле нет, не принимайте за них решения. Позвольте им самим принимать решения. Окей, Michael, we have 1 minute, but I want to just say that maybe next time you will share with us. Okay? Sure. Guys, Sure. if you want Michael to share, he will come and share. Do you want that? Svetlana? Svetlana is on mute now. Yes, of course. You want that? So, Ira. So he will come and share, and I will invite a lot of people also. So Michael will share the second. Okay, the second rule. So we have 1 minute. I want to thank you all. Thank you very much for coming. Love you all. Peace and love. Thank you very much for coming. Bye. See you next time. Thank you, Leila. See you next time. Amazing. Увидимся. Okay, bye-bye.